ہر بات تبسم کے ساتھ لے کر حاضر ہوں. آپ کی ای میلز، آپ کے میسیجز سے تو یہی لگتا ہے کہ آپ کو پروگرام بہت پسند آیا ہے. آپ خوش ہیں تو میں بھی بہت خوش ہوں. اصل میں اب میں بھی انتظار کرتی ہوں. مجھے بھی مزہ آنے لگا ہے آپ سے بات کرنے کا. ہم سے کسی نے پوچھا کہ خوشی کیا ہوتی ہے. اصل میں خوشی کا تعلق مٹیریل سے بالکل نہیں ہوتا. کبھی کبھی کسی کی کوئی بات آپ کو ہنسا دیتی ہے، کبھی کبھی کسی کی بے ساختہ حرکت پہ آپ مسکرا دیتے ہیں، کبھی کوئی گیت سن کر، کوئی گانا سن کر آپ خوش ہو جاتے ہیں، اور کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ کسی بچے کی ضد، اس کا رونا بسورنا بھی آپ کو مسکرانے پہ مجبور کر دیتا ہے. جی ہاں، ایسا ہوتا ہے. ابھی پچھلے دنوں میں اپنی ایک دوست کے ساتھ ایک اسٹوڈیو پہ گئی. انہیں اپنی کچھ پاسپورٹ سائز فوٹوز چاہیے تھیں اور ہمیں کہا گیا کہ آپ انتظار کریں، کیونکہ ہم بغیر اپوائنٹمنٹ کے چلے گئے تھے. ہم بیٹھ گئے اور میری نظر کے سامنے کیمرہ روم تھا اور ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ ایک بہت پیارا بچہ تھا، بہت اچھا ڈریس اپ ہوا تھا. اس کی ماں تھی اور غالباً اس کی تصویریں بنوانے آئی تھی. کوئی خاص موقع تھا، لگتا تھا شاید اس کی سالگرہ ہے. اور بچہ پیارا تھا، لیکن گورا بچہ تو ویسے بھی بہت پیارا لگتا ہے. بچہ ہنس رہا تھا، خوش تھا، اور ہم بس دیکھ رہے تھے. فوٹوگرافر نے بچے کو پوزنگ ٹیبل پہ بٹھایا، اس کو سیٹ کیا اور کیمرے کے پیچھے چلا گیا اور بہت پیار سے کہا سے چیز، اور بچے نے ایک دم برا سا منہ بنا لیا. اس کے بعد اس کی ماں نے بڑے پیار سے کہا مائیکل سے چیز، اور بچے نے اور برا منہ بنا لیا. اب فوٹوگرافر نے کچھ تھوڑے سے ایکشن کیے، کبھی ٹوائز دکھائے، کبھی کچھ آوازیں، کوئی سب کچھ کیا، مگر وہ بچہ بگڑتا ہی چلا گیا. ماں کو ٹینشن ہونے لگی اور ماں نے ذرا اور غصے سے کہا مائیکل ایسے چیز سے ون ٹائم چیز، اور بچے نے تو منہ لٹکا لیا، اس نے ہونٹ لٹکا کے بیٹھ گیا. اب تو ماں کو واقعی غصہ آنے لگا. وہ اس کے پاس گئی اور غصے سے کہا ڈونٹ یو نو ہاؤ مچ آئی اسپینڈ آن یور ڈریس اینڈ ڈونٹ یو نو ہاؤ مچ آئی ایم گونا پے فار دس سیشن. اب بچے کو اس سے بھلا کیا؟ آپ کو پتہ ہی ہے تریا ہٹ اور بالک ہٹ تو مشہور ہے. بچے کو اس سے کیا غرض کہ ماں نے کتنے پیسے خرچ کیے ہیں، اور ماں کی ایسی ڈانٹ سن کے تو وہ منہ موڑ کے ہی بیٹھ گیا. اب تو ماں کی بری حالت ہو گئی. ماں نے بہت غصے سے کہا مائیکل سے چیز، اور ایک چانٹا اس کو مار دیا. اب آپ بتائیں، یہ سارا منظر دیکھ کے ہم ہنستے نہ تو اور کیا کرتے. بچے تو خیر بچے ہی ہوتے ہیں، کبھی ہنستے ہیں کبھی روتے ہیں، مگر بچے پھر بھی اچھے ہی لگتے ہیں. میں ایک جگہ پڑھ رہی تھی کہ ایک دانا شخص، ایک عقل مند آدمی ایک گاؤں میں گیا. وہ وہاں گیا، لوگوں سے ملا، اس نے اپنی ظاہر ہے عقل مندانہ باتیں کی. لوگوں کو اس کی باتیں کچھ زیادہ سمجھ میں نہ آئیں، تو اس نے ایک دن بڑے الجھ کے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کے گاؤں میں کبھی کوئی بڑا آدمی بھی پیدا ہوا ہے؟ تو اس شخص نے بڑی معصومیت سے کہا نہیں جناب، اس گاؤں میں صرف بچے ہی پیدا ہوتے ہیں. کتنی سچی بات ہے. اور بچے ویسے تو بچے ہی ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی بڑوں کو بھی مات کر دیتے ہیں. بچے سب سے اچھے، بچے من کے سچے. ہمارے بچے ہوں یا آپ کے بچے ہوں یا کسی کے بچے ہوں، بچے اچھے ہی لگتے ہیں، لیکن اسپیشلی اپنے بچے بہت اچھے لگتے ہیں. آپ ان کو کچھ بھی کہہ لیں، ڈانٹ لیں، مار لیں، کوئی بات نہیں، لیکن کوئی اور آپ کے بچوں کو ڈانٹے یا کچھ بھی کہے آپ کو اچھا نہیں لگتا. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کے اپنے، آپ کے پیرنٹس، آپ کے بہن بھائی ہی اگر آپ کے بچوں کو کچھ کہیں تو آپ کو اچھا نہیں لگتا. میں پچھلے دنوں ایک نوجوان شاعر ہیں اور بڑے پاپولر ہیں، لوگوں کو، نوجوان نسل کو تو بہت پسند ہیں، وسیع شاہ. ان کی کتاب پڑھ رہی تھی تو اس میں نے ایک نظم پڑھی اور اسی حوالے سے تھی، تو میں چاہوں گی کہ میں آپ لوگوں کو بھی سناؤں. اور اس نظم کا عنوان تھا اولاد. میں آپ کو سناتی ہوں، مجھے زبانی تو یاد نہیں، میں لکھ کے لائی تو میں آپ کو سناتی ہوں. وہ کہتے ہیں کہ میری ماں، میری ماں میں جس کی خاطر ہنستے ہنستے اپنی جان بھی دے سکتا ہوں. میری ماں میں جس کی خاطر ہنستے ہنستے اپنی جان بھی دے سکتا ہوں. جس کی ڈانٹ اور جس کی مار اثاثہ ہے میرے جیون کا. وہ ماں بھی میرے بچوں کو ڈانٹے تو میں چپ رہتا ہوں. میں چپ رہتا ہوں، کچھ کہہ نہیں سکتا، کچھ نہیں کہتا، کچھ کہہ نہیں سکتا. ماں ہے میری، لیکن سچ ہے میری ماں بھی جس کی خاطر ہنستے ہنستے میں اپنی جان بھی دے سکتا ہوں. میرے بچوں کو ڈانٹے تو جانے کیوں اچھا نہیں لگتا. اور یہ بات واقعی سچ ہے.
And Safi, you know, today I'm in the class with you guys. I'm very happy. You know that, right? Yeah. Yeah, Safi, I'm very happy. Yeah, I'm happy with you too. Oh, thank you very much. You know, अपना teacher अभी जो miss है ना, Miss is coming. She is coming, so we have to learn from her, right? Yeah. Yeah. So you guys are happy? Yeah. And you guys are ready for that? Yes. Good. Good. अभी लोग दार अभी पाकिस्तानी आती ही होंगी तो फिर हम भी खा पी के तो थोड़ा बहुत आ जाएंगे, right? अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. Oh, we have somebody in our class today, a new guest. आप कौन हैं? जी मेरा नाम है दिनेश. Neeli. हाँ जी. Samira, is she your friend? Good. मेरा You know my her? friend. Oh, आप नीली तो हैं, ठीक है, मगर आप कौन हैं? कहाँ से आई हैं आप? मैं अपने घर से आई हूँ तो मुझे अम्मी ने भेजा कि जाके जरा थोड़ा सा पढ़ के आओ ताकि मुझे भी ट्रांसफर करना पड़े. अच्छा, आप हमारी नई स्टूडेंट हैं. Right. हाँ जी. She is new student. Right. Samira, you like her? Safi, you like her? I like her. Oh, should we take her in our class? Yes. Good. So, हमने आपको नीली अपनी क्लास में ले लिया. बच्चे आप बहुत शुक्रिया आपका. Thank you very much. हाँ, हम आपको वेलकम कहते हैं. Samira, can we say welcome to her? Welcome. Yeah. Good, Thank you good. very much. Thank you. अच्छा, नीली आपको पता है हम यहाँ क्या करते हैं? हम इधर सबक हासिल करने आए हैं, इल्म हासिल करते हैं. बिल्कुल ठीक. हाँ. We are learning over here Urdu. Right. Samira, you know that? We are learning Urdu over here. तो नीली आपको तो उर्दू आती है, तो आप क्या सीखेंगी? देखिए जी, जो इल्म होता है तो उसकी तो कोई रुकावट नहीं होती. जितना इल्म हासिल करे अच्छी बात होती है. मुझे अम्मी ने बताया. आपकी अम्मी ने भेजा है. वेरी हाँ जी. गुड. आपकी अम्मी ने तो बहुत अच्छा काम किया है. Right. अच्छा, चले पहले सारी बातें बाद में करेंगे. पहले हम अपना थोड़ा सा लेसन जो है उसको देखते हैं कि हमारा क्या लेसन था पिछली दफा. तो हमने पिछली दफा बच्चों को सिखाया था कि ग्रीटिंग्स कैसे करते हैं उर्दू में. हम सबसे पहले जब किसी को मिलते हैं तो हम कहते हैं अस्सलाम वालेकुम. वी से अस्सलाम वालेकुम. तो उसका रिस्पांस क्या होता है? हाउ यू आंसर सैफी व्हेन आई से अस्सलाम वालेकुम? हाउ यू रिस्पांस? Walaikum salam. ये सही ऊंचा बोलो Okay. ना यार. हाँ, you have new student. She has to Right. listen. Samira, you say वालेकुम अस्सलाम. Walaikum assalam. Very As we good. learn. Yes, okay. नीली आपको पता है क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम नीली. वालेकुम अस्सलाम. ठीक, चले आपको पिछला लेसन तो आता है. अब हम अपने नया लेसन शुरू करते हैं. जब किसी से मिलते हैं, we greet each other and we say अस्सलाम वालेकुम. After that we say how are you, right? In Urdu we say आप कैसे हैं? आप कैसे हैं? नो, मैं आप नहीं पूछेंगी. मैं Okay. आपसे पूछूंगी, फिर आप मुझे बताएंगे ना. Okay. ठीक है, आप रिपीट करेंगे. समीरा, आई विल से फर्स्ट टू यू. हाउ आर यू मीन्स आप कैसे हैं. से आप कैसे हैं. कैसे हैं? गुड. सफी, यू से आप कैसे हैं. आप कैसे हैं? नीली, यू से आप कैसे हैं. आप कैसे हैं? नाउ से टुगेदर एवरीबॉडी. ओके, Right. आप कैसे हैं. आप कैसे हैं? Good. And we will answer now. And we'll say, I'm fine, thank you. Right? We say, मैं ठीक हूँ, शुक्रिया. You say मैं- first. No, Neely, it's not your turn. It's Okay. Safi's turn first. Safi, you say, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ. शुक्रिया. शुक्रिया. शुक्रिया means thank you. Right? You say, Neely, मैं ठीक हूँ, मैं शुक्रिया. ठीक हूँ. शुक्रिया. शुक्रिया. Good. Good. आप से कहें समीरा, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ. शुक्रिया. शुक्रिया. वेरी गुड. आज तो लगता है बच्चे ज्यादा एक्साइटेड हैं. हमारे पास एक अच्छा स्टूडेंट आ गया है और आई थिंक हम अपने नए स्टूडेंट के साथ कुछ पढ़ेंगे, कुछ सिखाएंगे और कुछ सीखेंगे. इज इट फन इन क्लास टुडे? Yes. You enjoy? Are you enjoying, Samira? Are you enjoying, Safi? Oh yes, I'm also enjoying. It's looking good because we are having fun. Plus, we are learning something. And let's ask something about Neeli. अच्छा नीली, मैं आपसे एक दो बातें कर लूं. हाँ क्यों नहीं बात. ठीक है. हाँ जी, बहुत अच्छी नीली. आप मुझे बहुत अच्छी बच्ची लग रही हैं वैसे, लेकिन मुझे कुछ पूछना है आपसे कि आप वैसे कहाँ से आई हैं? मैं अपने घर से आई हूँ. ओह ठीक है. हम भी अपने घर से आए हैं वैसे, लेकिन अच्छा ये बताइए कि आप क्या करती हैं? मैं अपना अम्मी की खिदमत करती हूँ.
Wow, she helps mommy. Is that good, Samira? Do you help your mommy? Do you help your mom at home? Good. Samira और सैफी आप भी हेल्प करते हैं अपने पेरेंट्स की? Very good. Neely, you help your mom. That's very good. And और क्या करती हैं आप? और जी मैं अपना मामा के लिए गाने गाती हूँ. Wow, you sing. खाने पकाती हूँ. Wow, great. और अपना खाने से याद आया, पता है मेरी अम्मी कहती होती है जब भी बेटा खाना खाओ तो पहले हाथ धो लो. Very good. You know what she says? Always wash your hands when you eat. Before eating, wash your hands. आपको पता है समीर इस बात का कि हम अपना हाथ धोते हैं खाने से पहले? सैफी आप जानते हैं इस बात को? आप धोते हैं अपने हाथ? समीरा, do you wash your hands when you eat? Very good. और क्या करती हैं? और मैं तो जी 2 दफा धोती हूँ. 2 दफा क्यों धोती हैं भैया? एक खाना खाने से पहले और एक खाना खाने के बाद. हाँ, ये भी बात सही है. We wash hands 2 times. हाँ ना? First before eating, second after eating. Do you wash your hands twice? Samira, do you wash your hands twice? Yes. Very good. सैफी आप भी धोते हैं अपने हाथ 2 दफा? हम तो बहुत खुश हैं, हमारे साथ नीली आई हैं और नीली ने हमें दो तीन बहुत अच्छी बातें बताई हैं. और हम समझते हैं सब बच्चों को खाने से पहले भी हाथ धोने चाहिए, खाने के बाद भी हाथ धोने चाहिए. और नीली की सबसे अच्छी बात जो मुझे आज लगी वो ये कि नीली अपनी मामा की हेल्प करती हैं और सब बच्चों को अपनी मामा की हेल्प करनी चाहिए. और मैं समझ रही हूँ कि हमारे साथ नीली आज मौजूद हैं, तो अगली क्लास में जब हम आएंगे तो नीली हमें कुछ और अच्छी बात बताएंगी कि वो और क्या करती हैं. हाँ ना? हाँ बिल्कुल ठीक है. और हम नीली से कुछ नज़म भी सुनेंगे. Do you नज़म पोएम? Do you know any poem? नहीं छोड़ के नहीं आई, अब लेकर आएंगी अगली दफा. अगली दफा लेके अगली दफा तो मैच हो सकता है, पीली हो गई हूँ. नहीं नीली आप स्टूडेंट हैं. आपको पता है आपको क्या करना है? आपको नहीं छुट्टी नहीं करनी है. आपको कभी छुट्टी नहीं करनी है, हमेशा क्लास में आना है इन बच्चों के साथ. और जब बच्चे क्लास में आते हैं उनको कभी छुट्टी नहीं करनी चाहिए, उनको पढ़ना चाहिए, अपनी क्लास मिस नहीं करनी चाहिए. नहीं मैं स्कूल तो बिल्कुल भी मिस नहीं करूंगी. बस ये हम चाहते हैं जो अगर आप स्टूडेंट हैं. आता है स्कूल में. बिल्कुल हम फन करेंगे, हम पढ़ेंगे, अच्छी बातें करेंगे, मजे की बात. एंड समीरा, you will when you will come next time, I will listen some poem from you, okay? Will you? Everybody make one poem. Yes. We can enjoy that poem. समीरा भी हमें एक पोएम सुनाएंगी और सैफी आप भी. आपको कुछ आता है सैफी? थोड़ा सा याद करके आए, ठीक है? अब सब बच्चे अगली दफा जब आएंगे मुझे कोई अच्छी बात सुनाएंगे, फिर हम अपना अगला लेसन पढ़ेंगे. आज का लेसन था कि आप कैसे हैं और उसका जवाब है मैं ठीक हूँ, शुक्रिया. ओके नाज़रीन, आपको आज का प्रोग्राम यकीनन अच्छा लगा होगा. हमारी क्लास में हमें बहुत मज़ा आया. हमारे साथ एक नया स्टूडेंट आज मौजूद है और इंशाल्लाह ये हमारे साथ हमेशा रहेंगी और इनके साथ हम पढ़ेंगे भी और फन भी करेंगे और आपको भी मज़ा करवाएंगे. अगले प्रोग्राम तक के लिए अब हमें इजाज़त दीजिए. इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में अपने स्टूडेंट्स के साथ फिर मैं मिलूँगी. हर बात तबस्सुम के साथ. प्रोग्राम के जरिए आपका भी तारुफ होता है, हमारा भी तारुफ होता है और बहुत सारी अच्छी चीजें. I'm El Tigre. Some of you may remember me from Cooking with Rolla. कैसा लगा? तू बहुत बढ़िया है. ओके. जनाब, आपको याद होगा कि मैंने पिछली बार ये कहा था कि अब ये देश हमारा देश है, हम इस माशरे का हिस्सा हैं और इस माशरे का हिस्सा होते हुए हमें अपनी ज़िम्मेदारियां निभानी चाहिए और हमें अपने हकूक़ का भी पता होना चाहिए और हमें पता होना चाहिए कि हमने क्या करना है और हमारे लिए क्या होने वाला है. इस हवाले से एक तकरीब का हाल मैं आपको आज बताऊंगी. दरअसल पिछले दिनों मैरीलैंड के कैपिटल एनापोलिस में एक बहुत पुरवकार तकरीब मुनक़्क़िद हुई और इसमें मैरीलैंड मुस्लिम काउंसिल की जानिब से इसका एहतमाम उसकी तरफ से किया गया और इसमें बहुत से सेनेटर हजरात, बहुत से गवर्नमेंट के और दूसरे ऑफिसर्स और काउंटी एग्जेक्टिव्स ने शिरकत की. इस तकरीब का मकसद ख़ास तौर पे तो यही था कि जो कुछ भी पॉलिटिकल लेवल पे यहाँ पे होता है और हम देसी लोग उसका हिस्सा कैसे बने, हमारे और उनके दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो कैसे बेहतर हों. अगर कोई कानून इस मुल्क में बनेगा तो उसका हम पे भी असर होगा.
کوئی قانون جو ہم پہ بھی لاگو ہوگا اس کا ہمیں بھی پتہ ہونا چاہیے. کوئی قانون ایسا نہ بن جائے جو ہمارے بنیادی حقوق یا ہمارے اقدار کے خلاف ہو. تو اس کے لیے سب سے ضروری بات تو یہ ہے کہ ہمارے تعلقات گورنمنٹ کے ان لوگوں کے ساتھ بہت اچھے ہونے چاہیے جو یہ کہ قانون سازی کرتے ہیں. ان ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہماری جو یہاں پہ مسلم کونسلز ہیں مختلف کاؤنٹیز کی، وہ گاہے بگاہے چھوٹی موٹی تقریبات تو کرتی رہتی ہیں. لیکن پچھلے دنوں میری لینڈ کے جو کیپٹل ہے نیپلس، اس کی ملر سینٹ بلڈنگ میں ایک بہت اچھی تقریب ہوئی، اور اس تقریب میں ہمارے بہت سارے سینیٹر حضرات آئے، بہت سارے کاؤنٹی ایگزیکٹوز آئے، اور میری لینڈ کی ساری جتنی کاؤنٹیز ہیں ان کے سارے پریزیڈنٹس آئے، اور انہوں نے آ کر اس میں شرکت کی، اور انہوں نے اپنی اپنے خیالات کا اظہار کیا. اور جو مسلم کونسل کے ایگزیکٹوز تھے انہوں نے تو یہ بتایا کہ وہ آج تک اپنے کاؤنٹی کی خدمت کے لیے کیا کرتے رہے ہیں، سوسائٹی میں وہ کیا کام کرتے ہیں، بینگ مسلم یا بینگ دیسی کمیونٹی ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارا کیا پارٹ ہے اس معاشرے میں، کیسے ہم ایک ذمہ دار شہری کی طرح اس معاشرے میں رہ رہے ہیں. اور اسی طرح جو سینیٹر حضرات آئے اور جو دوسرے لوگ گورنمنٹ کے آفیسرز تھے وہ آئے، انہوں نے یہ بتایا کہ وہ کیسے ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں. تھوڑا سا میں پہلے آپ کو یہ بتاؤں گی کہ ان میں کون کون لوگ آئے، اور وہ نام چونکہ ظاہر ہے نام میرے لیے نئے ہیں، مجھے یاد نہیں ہے، تو میں پیپر سے پڑھ کے آپ کو بتاتی ہوں کہ گورنمنٹ کے کن لوگوں نے اس میں شرکت کی. سب سے پہلے تو اس میں جو میری لینڈ کنٹرولر کے پیٹر فرینکو نے اس میں شرکت کی، اور پریزیڈنٹ میری لینڈ سینٹ مائک ملر نے اس میں شرکت کی، ہاؤس اسپیکر مائک بش اس میں شریک ہوئے، کاؤنٹی ایگزیکٹو آئک لیگے اس میں شریک ہوئے، کاؤنٹی ایگزیکٹو کیون کیمنٹس اس میں شریک ہوئے، کاؤنٹی ایگزیکٹو ڈیوڈ کریگ اس میں شریک ہوئے، کاؤنٹی ایگزیکٹو لورا نیومین اس میں شریک ہوئیں، سینیٹر جم بروشن اس میں شریک ہوئے. اور جم بروشن جو تھے وہ اس تقریب کے اسپانسر بھی تھے، اور بہت سے ڈیلیگیٹس اور بہت سے ڈپارٹمنٹ کے سیکرٹریز نے اس میں شرکت کی، اور میری لینڈ مسلم کونسل کے صدر جناب جلیسی صاحب اس میں شریک ہوئے. اور ان اصل میں بنیادی طور پہ تو یہ ساری تقریب جو تھی ان لوگوں نے ہی ارینج کی تھی. میری لینڈ مسلم کونسل کے جو اراکین تھے انہوں نے اس کا انتظام کیا تھا، اور باقی جو دوسری کاؤنٹیز تھیں اور لوگ بہت بہت دور سے اس میں شریک ہونے آئے. اور سارے تقریب میں جو سینیٹر حضرات نے جو باتیں کی اور جو بتایا، اور خاص طور پہ آج کل جو ایک معاملہ بہت اہم ہے اور ساری اسٹیٹس میں زیر بحث ہے کہ وہ جو قانون بننے جا رہا ہے گن کنٹرول کے حوالے سے، اتنے وائلنس ہے یہاں گن یوز کے حوالے سے، اتنا وائلنس ہے، اسکولز میں آئے دن واقعات ہوتے رہتے ہیں. تو آج کل اس کے بارے میں سارے لوگ بہت فکر مند ہیں اور چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا قانون بن جائے جس سے کہ یہ جو پسٹل یا گن ہے اس کی اپروچ ان لوگوں تک نہ پہنچے جو اس کا غلط استعمال کریں. ایک تو اس حوالے سے انہوں نے بات کی، دوسرے انہوں نے اس حوالے سے بات کی کہ ہمیں اپنے ایجوکیشن کے حوالے سے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور ہیلتھ کے حوالے سے ہمیں کس طرح کے قانون ہونا چاہیے جو ہمارے لوگوں کے لیے اور سب لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوں. تو اس کے بعد اس تقریب میں ایک میری لینڈ مسلم کونسل کی اس تقریب میں انہوں نے اپنے لیے کچھ ایوارڈز کا بھی انتظام کیا تھا، اور اس میں ہمارے جو لوگ جنہوں نے ہمارے سوسائٹی میں لوگوں کی خدمت کی ہے اور عرصے سے اچھے کام کرتے چلے آ رہے ہیں، ان کو انہوں نے ان کی اچھی کارکردگی پر ایوارڈز بھی دی گئے. ان میں جو نام ہیں وہ آپ کو بتاتی ہوں. طفیل احمد کو ایوارڈ ملا، اور ڈاکٹر محمد ڈگلی کو ایوارڈ ملا، اٹارنی میلون بلال کو ایوارڈ ملا، اور ذکی احمد صاحب کو ایوارڈ ملا. ان سب پرسنالٹیز کو اس لیے ایوارڈ ملا کہ یہ اپنی اپنی جگہ پر اپنی اپنی کاؤنٹی میں لوگوں کی بہت خدمت کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ان کے سارے جو مسائل ہوتے ہیں ان میں شریک ہوتے ہیں، ان کی ہیلپ کرتے ہیں. یہ تو میں نے سنایا آپ کو تھوڑا سا اس تقریب کا حال. ابھی میں آپ کو تھوڑی سی اس تقریب کی جھلکیاں بھی دکھاؤں گی اور آپ کو بتاؤں گی کہ دیکھیں ہمارے لوگ کس طرح ہم مل جل کے ان لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہیں اور ہمیں کرنا چاہیے. جو اس تقریب میں سب سے زیادہ بات مزیدار مجھے یہ لگی کہ جب سینیٹر حضرات آتے اور پوڈیم پہ آتے اور کچھ کہتے، آنے سے پہلے ہر کوئی کوشش کرتا کہ وہ آ کے کہے السلام علیکم. اپنے اپنے لہجے میں انہوں نے بڑے مزے سے کہا،
اور اس سے مجھے بہت اچھا لگا. اور یہ واقعی دیکھیں اسی طرح یہ ان کا قدم ہے ہماری طرف بڑھنے کا, اسی طرح ہمارا بھی ان کی طرف بڑھنے کا قدم ہے. ہم ان کے ساتھ ملتے جلتے ہیں, اسی طرح یہ باتیں ہوتی ہیں تو رابطے آسان ہوتے ہیں, ایک دوسرے کو سمجھنا آسان ہوتا ہے. جب ایک دوسرے کے ساتھ ہم رابطے آسان کرتے ہیں, سمجھنا آسان ہوتا ہے, تو ہمارے مسائل کا حل ہونا بھی آسان ہو جاتا ہے. تو چلیے آپ دیکھیے اس کی کچھ جھلکیاں ہم نے رکھی ہیں آپ کے لیے, اور آپ دیکھیے اور پھر ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ پروگرام کیسا لگا, آپ کو اس تقریب کی جھلکیاں کیسی لگیں. اور ہماری دعا ہے کہ آپ بس خوش رہیے, خوش رکھیے. اگلی دفعہ انشاءاللہ اسی طرح پھر ملیں گے کسی اچھی سی بات کے ساتھ, کسی اچھی سی تقریب کے حال کے ساتھ. اب مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ. As the MDMC, our mission, of course, is to represent the interests of the more than 400,000 Muslims who live in Maryland by engaging with the elected representatives. But we also participate with other organizations on interests that benefit the community as a whole. This is the third legislative night we are having. We are gathered here tonight to, first of all, meet the elected representatives, give the elected representatives the opportunity to hear on issues that are of concern to our community, and also to hear about all the various pieces of legislation which are making the rounds in Maryland at this point in time. So, thank you very much, and I invite Dr. Anwar Masood, who is the Vice VP of MDMC. Thank you. As I represent in the 19th District in Montgomery County. And I was elected to the State Senate 2 years ago with a broad coalition, a very, very diverse group of support from many communities. And the times that I've spent in the living rooms and the kitchens of all of the families that let me into their homes to tell me the hopes and dreams of their families left an indelible impression on me. And I think about you all every day I'm here. So I want to thank you for the. It's a pleasure to be here, to be invited by many of the Harford County members who are here. Issues. The Senate, Senator Karen Montgomery and myself and our colleagues passed a bill to repeal the death penalty in Maryland last week. And the week before, we had a 4-day, 12-hour debate on the floor of the Senate on gun violence. And we've passed Governor O'Malley's bill, which I think is one of the best in the country, where we will licensing for purchases of new handguns, and we will have better oversight over the gun dealers in Maryland. Let me just explain for 1 minute what each of those means. I think we've seen, sadly, played out all over the country, the mass killings with assault weapons and magazine clips of great size. In Tucson, Arizona, the assassination attempt on Congresswoman Gabby Giffords, the shooter had a Glock 19 pistol with 33 rounds in the chamber. To get a gun if you're a felon, if you're disqualified from owning one. And if we can keep that provision. Now we have another great senator from our county, Senator Kittleman. I'd like to ask him to come and say a few words about the relationship with the legislature. It's great to be here. Before Senator Roby's still here, I wanted to make sure I said that he was county executive of Howard County when I was in Howard County Council. Have a collaboration between both bodies and with the governor if you're going to move forward. So it takes a lot of collaboration, a lot of effort to work together. But ultimately, we represent you. You are the voice of the people. Every 4 years we run for office. If you don't like what we do, you have the ability to replace us at the polls. And I can tell you the vast majority of people reflect the citizens that they represent. And they want to do what's in their best interest. Medical people, we also regulate funeral parlors and barbershops and all kinds of hairdressers and all kinds of other places.
please know that I'm available if I can be of assistance. Speaker Bush helps to represent the area in the capital city of Annapolis. My district surrounds Annapolis, Davidsonville, Crofton, Severna Park. When I came to the Maryland General Assembly, I try to find ways to keep regulations that are not appropriate out of the way, and that we try to allow businesses to employ people and make a profit, and I don't think profit's a bad term. I was very happy to sponsor it. This is a great community. I like the fact that you are involved. I like the fact that everyone is willing to deal with some very interesting issues. You've heard about the gun issue, but I'm going to bring up an issue right now, short. Secretary Edward Chow to talk to us. Before Secretary Chow speaks to you, we have a operational issue here. Any politicians or who are walking in, senators and delegates who we forget to announce, could you kindly... Also, one of the things I really appreciate is the Muslim community. I think certainly you'll do have a very strong sense of community, and that's some of what my agency is about, is growth, development. We're here to help you on many other fronts, from information to growth policy, environmental issues, that type of thing. So thank you, and look forward to being with you for a while later after this. Thank you. I'm back again. Assalamu alaikum. Our state, our brand new county executive. She beat the odds. From nowhere, we have a young lady pops up to be our county executive. I want you to keep her in your prayers to succeed in taking care of our county. Anne Arundel County is a great county, and the Anne Arundel County Muslim Council is a great council because I'm the president. With that, I introduce for you Mrs. Lauren Newman. One persistent man, let me just say. Well, 2.5 weeks in. Godfather person there. He taught me, I learned a lot from him. He's Senator Ed DeGrange. Good evening. Thank you, Route 1. Yes, Route 1 and I got to know each other very well in the Rotary Club of Glen Burnie. I'm still working with him. He's still got some ways to go, but and he's very shy and he doesn't like to talk too much. Civic, philanthropic community work and all the great outreach work that you do. So I'm here to say thank you for everything that you do. It's a pleasure to be with you here tonight. Unfortunately, we have an evening session. We're debating the death penalty. The bells have rung, which means that we're going to have to leave. But thank you for the opportunity to be here. Now I'd like to introduce Elton Murphy. Thank you very much. As Dana said, we need to be on the floor. But I'm Peter Murphy, and I'm from Charles County. How many know where Charles County is? Acknowledge the organizing committee who helped us put this event together. And I see some of the faces, so I'll just call your name and then you can stand up and let the audience see you. So the first person I'd like to acknowledge is Monica Lee. And then I know Rana Sheikh is here. And I know Hamza is right there. Could you wave to the people so they know that you are around? And Rabia has been a big help. She was not official, she was unofficially and then officially in our organizing committee, but she did a lot of work. He had such a great event at Towson recently for Martin Luther King's birthday celebration. It was such a wonderful event. I appreciate all the great legislators that are here. My favorite, Joanne Benson, is right there, and God knows she works hard for her constituents. But I see Senator King and Senator Broshin, Senator Grange. If you could just put a word in
for me with them because they have my budget right now that they're looking at very closely, and I'm very appreciative of Eddie and If you're wondering where it is, think of the Redskins Stadium. Yeah. I knew I would make a hit with that. The Redskins Stadium sits right in the middle of my district. We represent, in Prince George's County, I represent about 119,000 people. Happy to see you here. As you look around, you will not see any of the delegates tonight because they are now in session across the street debating the death penalty. And I don't know where you stand on that. But there are those of us who would not be so adamant about the elimination of the death penalty had we thought that it would serve on a level playing field. Justice in the state of Maryland will not be taken care of. We will not have a level playing field until we do, in fact, do something with our justice system. And a part of that is dealing with the appeal of the death penalty. On death row right now, the vast majority. I'm a historian, and our state was founded based on toleration. Our state was founded on people seeking the free exercise of religion. And then just Love to work with any of you. I must admit that I have, every time I come here, I ask for the recipe for something else that they're fixing. In fact, somebody brought me some of the rice that she had made with the recipe here, and my husband and I enjoyed it. I am from District 3, Frederick. We have a very growing Muslim community there. There were quite a few from Frederick last year. How many are here this year? Well, not so many. But I've been to several meetings and dinners up there with the Muslim community. They're contributing to areas, as many of you are, to yours. My colleagues, they have had an opportunity to really give you a great overview of the dynamics of what they're doing in their counties, and they're doing a lot of great stuff. But I'd also like to invite you to Baltimore is the community of which Anthony Brown, and thank you, Senator Brochin, for sponsoring tonight. Wally, who was one of the organizers and just spoke, I'm curious, were you talking about Howard Park in Baltimore City? Yes. Yes, Howard Park. Because the way you described the partnership with the grocery store and the educational and recreational facilities, because I live right around the corner. Fundraising for them. So without connecting with them with money and number of votes, we're not going to get anywhere. This is American politics, my friend, and we are with it. Money and votes. We count how many votes you have, and we have 13,000 Muslims in Anne Arundel County, and we invite you from other counties to migrate to our county too. So with that, wish me well, and thank you for coming here. And Jazakumullah khair, and I see the food is started. I'm not going to hold you any longer. Jazakumullah khair. Thank you.